Chaos in Russia. Over half a dozen military conscription offices were attacked with Molotov cocktails yesterday across the country. In most instances, the people who did it were pensioners as old as 80 years old. This video is from Podolsk. Interestingly, in many cases, the arsonist heroes claim they were instructed to do it by an individual presenting himself as an FSB employee. In St. Petersburg, a man threw a Molotov cocktail at the door of a military recruitment office. A woman set the door of the military conscription office on fire in Moscow. Everyone appears to sense that the next wave of Putin's mobilization to send an additional 500,000 soldiers to die in Ukraine as cannon fodder is coming soon. Unknown persons set the military enlistment office in Russia's Ulan-Ude, Buryatia, on fire. The vast number of Buryats have mobilized and died in the war against Ukraine. When you see HIMARS incoming, but you are not sure, is it coming for you? Еще летит, блядь! Ебать, я ее увидел сейчас. Я ее увидел, блядь. Она тут прям пролетела, ёп. Охуеть. Стекла побились, блядь. Стекла разбило. Legion Freedom of Russia generously attacked the Russians in the Bakhmut-Toretsk direction. Over the past week, the guys from the Legion distinguished themselves in the mass destruction of Russians and their equipment. Destruction confirmed. 2S1. Carnation self-propelled artillery mount 122mm, 1 unit. 2B11 120mm mortar, 2 units. 2B9. Vasilek automatic mortar of caliber 82mm, 1 unit. BBM armored combat vehicle, 1 piece. Logistics equipment, 3 pieces. BC field warehouses, tactical level, 2 pieces. VOPs and equipped firing points, 12 pieces. Good job, guys.
When you're a humanist, you don't launch a special military operation. Russian propagandist Skabayeva has a new rhetoric. Also, she contradicts Putin, saying that Russian retreat from Kiev and Chernihiv region was not a goodwill gesture at all. При всем уважении к жесту доброй воли складывались, это главные обстоятельства, мы же люди взрослые, в Киевской и в Черниговской области, так что лучше было уйти. Не совсем так. Совсем именно, к сожалению, Не так. Не так. Второе, Да. значит, И все люди сведущие прекрасно в курсе, поэтому в конечном итоге Я это тоже было названо следует. жестом доброй воли, нашим гуманизмом. Ну, знаете, когда ты гуманист, то спецоперацию не начинают. Ну ладно. A Russian Lancet destroyed a wooden Iris-T decoy. Ukrainian border guards practicing using the Turkish lightweight 60mm commando mortar. Міна готова до використання. Тільки перед тим, як Сьогодні бійці 3-го Луганського прикордонного загону в якості 4 ПКШерів провели тактичні заняття та вогневу підготовку з турецьких мінометів 60-го калібру. Вперше нами буде використовуватись на полях бою. Його специфіка полягає в тому, що він легкий і його дуже зручно переносити. Вчилися стріляти з міномета. Турецького виробництва, хорошої якості, стріляє хорошо. З такої зброї я стріляю перший раз, з міномета, з користом мінометчиком. Враження чудові. Стріляти можна. От, тільки почистити його треба. Стріляємо на 700, да? Так. Основне призначення цього виду зброї для легкої піхоти, для ведення наступальних дій, для прикриття і подавлення живої сили противника, а також її знищення. Ми відпрацювали один із елементів вогневої підтримки нашої піхоти, наших піхотинців. Цілі мети навчання були досягнуті. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.